ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Naharolgi Khonjelgi discussion ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ Ukiyo Bookstore Imphal Proprietor ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ Martin Thokchom ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯕꯤ Linthoi Ningthoujamni ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ Linthoi ꯑꯃꯗꯤ Martin ꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Akashvani Imphal ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ Thank you. ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ Martinꯗ ꯂꯥꯛꯆꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯁꯥꯁꯤ bookstore ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯂꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ book fairꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯖꯩ ꯅꯍꯥꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯅꯍꯥ ꯔꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯛꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯅꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯦꯟꯖꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯣꯏ Rahul aina bookstore si 2018 da hangdokchagibani adu hujik se 2026 yore hujik hairiba face hairiba chahi sida akhoi readership se yamna hengatle na ai haijage akhoi especially akhoi young readers sing sida youth sing sida adubu akhoi political situation adagi conflict adagi covid guma lakhiba sina hoi factor ama oiraga budi yamna hengat kadaba changdo hengate adu oraga su ai adum harauna haijage readership yamna hengatle yam nuai masimak tawda positive oiba masak am ujaba phangbase aduga Linthoi dong lakcherakanda isasi aibi amasu oiribanina hojik aikogi Martin na takpi khipa readership hengat pasige iroinana Manipur da Lairik phonggi changsi dum koi khabar da adagi tongan ba I paudum thengnai hejeriba masida aikogi naha aiba ge hejabatar aikogi sahitya gi khongchat asida naha aiba ge khongjel gi phibam sikli kamai yengbe Lairik yamna phongbo hengalapase yamna encouraging oiba sign na khanje aduga khogi naha singi marakta ibase because ngasai Martin haibi gi badu maina khoi Manipur di khogi socio political situation se hujik chu yamna wana lairiba mafam neba aduna aibasida anamba aina pazaru bada ko ai aphombo khudimakti ai loina pabagi opportunity du di phamjade adu aina pazaru ba khara sidai sida akhogi yamna ka hetare questioning oiba critical oiba sigumbo potse Yeng sangna tungi generation na kogi Manipur se kamaina leirami haiba kanda ayiba singsidagi phasana mami tawa potse sumaina mayam oi aduna yam encouraging oiba sign ne na khalle do hena su dum iri ba hujikse adon pura tongan ba kogi literature gi kano haitare tongan study tawba ya ba tangkak amoina tholakane na khanjai hujikan gi naha singsina iri se yamna optimistic oiba note ma thambiri makha tarakpada Martin ne lakcheraga isasi bookstore chalaibagi mathakta afaba reader amane habudu koinum ujei isagi tongan ba articles adum thengnajakre haijabutare masida lakcheraga academic Lairik ka mapal gi Lairik haijabutare outbook siga pabagi khalsi on ingam namda haijabutare Lairik paba hairaga aigi classroom gi Lairik khaktada hena focus tobagi masak sun ujei masigi matang gi kamaina khalon bibi ai Houjikki hairiba akhoi textbook haiba tarin academic books amasung akhoi outbook na akhoi hainariba singsigi akhoi pabagi changse yam seng hairabada aina bookstore ham haudorakpada chahi 5 turki mamang haudorakpada akhoi textbook paba mi sin ayambani aduga hujikki oina dikhara change lae adubu sigi factors bayam se akhoi parents sing sinasu akhoi na gyan tarak ba haitare ne ko haidi angang sigi magi kanoda magi mind gi growth ta natraga magi wakhan khan bagi changse hingat hanna basida akhoi textbook khatana yaraktaba akhoi outbook ana khoin hairiba akhoi mainly angangi akhoi children books adagi fiction adagi self help chung mayam se para kanda magi wakhan khan bagi changje hele na hujik se khangna rak hor ba haitare aduduna outbook lom da kitang focus se dum lakra na aina khanja ba haitare ko ai book seller ama oina ko aduna train se adumaina di chatle hujik se adubu sigi sida ai dum matang sida chance lor ga emta haija hoge akhoi parents sing na su angang sing su khangba sing na khange khangdaba sing na di akhoi bookstore ju parents angang pura pasi Lairik se khandoini Lairik manga khan base Lairik ka rodi hom ni thana mona ani dang par nang school gi textbook to hana pago na haiba adu tawbai mahuta angang duna khanjari ba book sung to adum khanal laga mana phangba timing da vacation bu tharo natraga any magi matam mana kanu to juwa khayok chabu ya timing da adum pahansi angang sing se haidi outbook haiba leite magi loina ba kenu da di ko mi amoina shape torok to je mana pari books ma'am duna neba adu textbook hari ba pot si just amar of the academic ki mark phangna baneba adu hujiki khoi writers sing khoi classic writers bo moina iramiba singsidi beyond textbooks neba mani iramisi hai world lama sagat lami neba adu angang duna Lairik iningba natra paningba phorpada parents in encourage to view si mata haya jaw yam phajaba wakhaloni Linthoi da sulak sike aibi amoina akhoi outbook amadi academic books ki khalji kamam bibi literature gi field lay ram dina ko literature in
academic sudum tammeba adai mostly aina pazaraga kaidoraga aina henna literature gi magun se khangi base aseng bedi academics ta piramba syllabus tu dagi hogiba because akogi sigi lam sidadi ko ai manipur dagi oibanina manipur gi di socio economic condition mostly economic conditions is yang ware we are of the lowest income group ni India da ko inflation quite a wang bani Houjikki oina su ko ngasai gi Lairik laibagi pot se si se Lairik se ma laige haiba da paisa to ana kai thokna dori ne ba si se akogi khara privilege oiba group khara gi nate ko en haise akoi manipur da di privilege oiba group ti khara khata ne ba anamba wana laibase moisina Lairik ama academic tai na taba to pam pa ge hona ba da moisina ngangna dori ne ba haina doi ne ba e si laige adu laige ada laige because ai si se kitang hana su kanu ama da discussion ama da high grade akoi da reading culture se akoi da laitri ba aina reading culture laite haiba si there is that negative oiba pot na te ko si se because akoi gi transmission of stories se idea se akoi gi oral literature ge through the chatle ba nambana adai hujikti akoi gi digital distraction hai ko mobile phone gi distraction ke ke je myam lai gram ne na reading je he na so laibadi dum lairam basu yai ko martina so haibi re yam encouraging oiba sel de dum lai na ko lai ko le na duga taseng na pa bra hai si akoi nak yet te yeng se ba akoi gi neighborhood te yeng se ba akoi nuti gi culture hai ra ga di akoi gi lifestyle or ka du ne nuti gi akoi nuti gi conversation da yum da Lairik ki maram da Khanna bra ba any apart from academy ni ko Rahul na sa haibi gi bido apart from academy akoi gi reading for pleasure hai ko si gi maram da akoi je Khanna bra ba Khanna de ba any phang ba pa bi yo ba Houjikki oina de because akoi so de hore ba adudagi akoi da reading gi nungai bagi hena knowledge phang bagi or just for the pleasure of reading la kane ba adudagi aise atop Lairik paning ba se horakane ba aduna academic khakta di focus to biganu but phangdraga di lairi ba academic ki pot haide akoi gi syllabus ta yaw ba short story oiro poems oiro kai oiro adudagi dum pa ba hobiyo si haizani yam phajabu wakalomni khal hairaga ani sigi masak to kamai yingi wi ai na hangjabu wahangda akoi gi academic yaw ba syllabus yaw ba literature gi mahau muna literature gi lambi phatok pirapun hai wa phum thambi ba hoji panbi gi ba reading culture gi matang ji la akanda akoi manipur da hoji reading room yam kana hangdok panum ui maroina experiencing koi gi UPSC gi SSC gi mayam na chatpa dong na u bu su dum thengnai aduga library chatpa gi haina bi hai tare masai film jidi kamai yingi bi ai habu Martin de Laksege Manipur da yamna misconception amadi lai si matang ai hana kano clear tau ja hoge khoi gi Manipur da di reading room hairaga khoi gi Lairik pa pham mana khalli adu chumju chumi adubu ayi wakhanda di Manipur hojik lai ba reading room ha exam preparation room oina khanjai kai no da khoi gi oina di haidi out books bu oiro natra fiction non fiction lai books mayam chi ma ngatang khoi gi kitang peaceful environment da Lairik paru ge have dinate reading room hairaga khoi gi di mainly academic to focus to hai tare ne ko haidi ma je exam prepare to rubagi ma space to khoi di Manipur da di loina chin bani na ko khoi na adumaina pai na khanjai simak sina khoi gi reading culture da impact to rubber haidi ai gi wakhanda di yam kana di tawrong madab di ma de reading room phana hang su ko ai gi wakhanda di ko haidi mayam civil service ki experience mayam gi pabam adu mo oina ai gi wakhanda phaujai adu gi aina haijabne wahang simai koi Linthoi de Laksege kamai ni bi Martin haiba do de dum khata jarake ko Martin haiba si dum ai su yaninge reading room hairaga koina kanu nateba akhagi ngasai gi aina reading for pleasure haiba se sigi pot se nateba khogi space ama adagi ai gi Lairik pabam ade sumaina laiba sigi pot se neba but aina ngasai academic ka kaida reading for pleasure ga khaido piganu haiba se sumai do dana reading room sida su quietly lairaga di aina nong phadok so ai ngasi di kanu fiction ama paroge haiba gi pot se lakpa su yaiba aduna sije si haina khoi reading culture yam lai haiba du di yade ba again but sigi pot sida gi su lakpa yaiba so reading culture se laina bu hona ba da khoina every room we should keep every room open neba kanu channel khudimo open to gadam neba haidi khoi gi street side library hangi ko Arunachal da pa da ba sidi tongana lakaneba but akhoi the accessibility do Lairik pabam adagi Lairik phangbam adagi Lairik se karai dagi mi ngon dai wai boy ro kai ro sigi accessibility affordability se si hana porakadab neba adu dagi di akhoi gi hana sum pa param do mi do so nong phadok ti paningak pa yaiba yum the library macha ma thambi ba isagi ade sumai to dana sum encouragement de like the sum khilla tham ai Lairik se sum lai re pa di padre haiga asnga si di parage na ama phak to ba su yaiba adugi room do channel do open to bi gadam ne na khalleba au suma haijani hairi reading culture gi jails de Laksara kanda isa so ai bi amani reader amadi writer pari ba mi loinana ai ba ani gi lipunji di kamai yeng bi sidi thadong na ba sung ya ro kai gi no da writer khudi mak se
they are all readers neba moise loina padoi neba masagi ayiba dagi hauraga atopa ayiba mayam parakanda moise grow lakaneba writer amana mase ma masagi ayiba katang iba atopa lai padraga di grow la oeba after a point of time on the new ideas tholo oi adagi new way of writing tholo oi magi writing gi journey se stagnant oiraga pallaga laigineba aduna writer number hangbioba moi loina paganeba pabam su thoeba adagi sida kitang kano ama haizege ko khoi gi school gi level da gumbo oira husiti khoi na ngasai gi academic haiba do am focus piba even manipuri oiro natraga english oiro tamba kanda nangi sentence construction chumgadamni grammar chumgadamni sida oin chatleba aduna taba school da su kitang creative writing sida focus to biba nangi apamba do iyu ngasidi nang short story am sagale iyu haide angang se mase paning basu hena polakaneba ngasidi ai si igre ngasidi ai o henry pau hai ozana ai su paninge masu short story i hai kaina adugumba pot sida lakaneba aduna reading ga writing ga se angang oi ngai de hoina hayeng mana writer ama professional writer ama oira po haunda ne reading ga writing ga sida dum pull up sakani ai khanse wahang singmai ku martin lakcheraga isa si reader musu oilibani masi miyeng kamai thambibe Houjikki khoi kanon haibiriba writer haibiriba sumaina ko haidi padan iba yadeba sengna hairabada aduna khoina writer ga reader ga si mari se yamna khoi close oiba mari ma oi adagi aigi bookstore sida khoi reader sing adagi customers hajarage moina laiba sing ju ayamna writer ni haida moi masama ki lai phong ke ayam sing sina ko ase kai pa si ge haidi mi khudimak se magi writing se khoi gi mana pa gi books myam duna su shape taweba ko haidi mana pamjaba mawong na genre wo oro na traga writing style wo oro ko aduna ani si gi relationship se yamna close oi aduga amtang ka haja hoga dabdi khoi reader sing su khoi gi lai pa khatang na taba haidi masu magi on time da soi dana ibi na ba haidi iba se yam encourage tong ninge ba khoi di just aina lairik yo no khotpa gi point of view kam adu wa oi da bida khoi gi generally khoi gi lairik pa ri wa sing su iba gi form sida dum try to honing ba gi aingo da phause literary exercise ki marui bu du thambi bani lowi makatarakpada question ama hangwe kari line na khoina paga doribo se masida sansin biningi ba naharol singna si question ji lak motunda kamain khumbi bi ai martin de laksege question je Rahul yamna phajai ko haidi akhoi gi mi amaga amagi wakhan je aduki mati khena badawna haidi ai bookstore da su chahi taruk tare sitaba lairik ama leiba se magi reader ama dum phange dum la si book se aina ngai thiramini na tawraga dum khan gi ba aduna aina pinpoint tawraga youth amana si laik se pagadam ni makti ai hajaroi adubu mana comfortable oiba ade mana khangning ba haidi topic tu yamna scandalous or su ka su kaide but everybody has to start somewhere aduna ai wakhan da di adomna comfortable oini adom comfort zone da laini ai simana haurage hai for example work of fiction book yamna thaba ma taw de short story amana han hobi ba short story sidi khoi gi han ba pa ba hobi mi short story pa ba se si se yamna chanai khoi na ga school textbook ta tamak da english ta tamak da book am khakta gi just kan param tang ga lawraga am ba dumaya lesson ji hapnai da chapter se adu gi posi da khoi ju anga hoi ngai da adu mo parak ba sina si book sidi sidagi tawbune adu si gi book sai thira pa ta re gain tawraga khoi gi children gi classic tabu ha illustrated ka thi dana khotana khona jagi adumaina isana kitang push tawba amadi changi lairik pa gi haira ga di sengna haira da ba adagi book se laiba ngamdra ga friend ama lei haira ga di friend da mana pinning da namdana ko haiba kai book tom ta waije ge kaina ko sumaina kitang changi hai tare adune wafam sima ga ipi khoi linthoi de laksege isana su takpi kre linthoi ne su takpi kre tongan ba writing sing da tongan ba lyric sing da expose tawri ba kai ano bo taibang da khoi thengu phangi maduna aikoi gi literary exercise da su tongan ba lechel lama dum ohilak pa yai ba ga pham thambi ki masi matang da kari lyric na khoina pa ga dawri se ai ba moina kari lyric no pagadam se have se laite have di sima pau ami dona sma hare ko ai se detective fiction gumba dugumba paning hade kano Sherlock Holmes pau kaina adumaina di hai gani ba adu haire ga so koina kano tawning se as someone who wants to encourage reading aphang ba se dum pabiyo ba genre khuding ok pabiyo ba parakan da kain to sigi pochina aina hena pamse have se tholakane ba makal khudim mak se mahau khudim mak se logadam ne ba adukanda khangakane tanabiyo ba friends ka adu dai reading culture si hengatrineba ai si pare sinuaite nang karamba pai ai paninge ka haibai poche sumaina conversation da dum yahan ba adukanda di hena su ai gi taste se hengalakani hai tare aduga karina hena pami pamde gi poche khangbe helakani ba aduna start from anywhere neba sigi poche aina ngarang article am da su thengna je ba ko UK gi angang sing sida moi gi reading for pleasure se handarap pa hujik se ai su icha laibani na ai su dum khange ba moina hairi singa sai gi nang visual oina ubas tv hujik ti screen time ngaktani ko anambana koi uraroi ge ha screen je uiye ba aduna kamai to ge the screen da ubo poche moi like the paning ba
पेपर पिक्की लाइक से अना मासे लाइक ये सुना यादेना पेपर पिक्की लाइक से पी काना मा येंगे अमाइन तौदना ngसाइगी केगे मोइरांग लेबा की तब वीडियो दो सी यें कांदा अना सि थोइबीने हाय काना ममा थोइबी से कनानो थिगलेबा मासिना अदुना खंबा थोइबीगी वरी रोमदा मु चखिदोइनेबा अमाइन तौदना अंगांग सिंगदो ओइरगदी मोइना उरिदो मित्ता अदुगी चानाबा लाइक से बिबियोबा अदु अहन सिंग सिदा खरा चावरप सिंग सिदना इमानबी वारी सानाबियो अदे ओजा सिंग वारी सानाबियो बुक शॉप हांगबिरिबको मोइगसु दुम वारी सानाबियोबा अदुना कन्वर्सेशन दा पुरकपसे एवरीडे सिस याम इंपोर्टेंट ओयना खल्ले इसम समना हाय कांदा पाबो पारगदी आई मफम दुम खंगकनी है वफम दुने थंबीस मार्टिन द मुंग लाक्सगे याम एनकरेजिंग ओइबा कोई खोंगचत अमदा लाई हाइबुदी थंबीखरे इसागना बुक स्टोर लाप मी सिंगी खुदमोना नहा सिंगी मरक्ता हाइजेबु तारे करीगी जोनराना ख्वाइदगी हेना मखोइदा अकनबा रिलेशनशिप अम लई हेदु थंबियो बुक सेलर अमा ओइना को आई सामक्सु रीडर अमा ओइना आई साजु साहित्य तमजरी अदुना आइना पामजबदी खोइगी फिक्शन अदगी क्लासिक्स सिंगसिना हेनादी पामजै अदु ओरगसु आइना पामबदुना दि यादबनिना लाइबा सिंगदुना दि सेल्फ हेल्प बुक्स याम पामे हुजिकानगी होई यूथ मैम से को हाइदी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू द और नट एंटरप्रेन्योरशिप तो ओरो अदुमगी लमजेल द यौनिंगबगी हाइ तारेने को अदुना मसागी होइगी सेल्फ डेवलपमेंट गी अदुमगी बुक से सिगी सिंगसिना हेना पामगुम तौवे अदु ओरगसु आइदी दम क्लासिक्स लाइनबा दम इंदोइने हाइदी सी पाव आइना पागिबा सिंगदो सी पाव सि नुंगाइबनी यूथ खरदी लई हाइबा तारे हाइदी होइगी साहित्य द खर ngawjaba हाइ तारे मोइनादी पोइट्री को होइगी नॉर्थ ईस्ट की फिक्शन शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन अदगी अदुम जोनरा एम बलोइ चटले दु मेनली येंगकपददी सेल्फ हेल्प की सेक्शन से नॉन फिक्शन की सेक्शन से सिजिना खितंग हेना हुजिकी ओइदि चटप्राना खंजै आइना वारी सानारिङै सेरक्सिदा मणिपुरी यमदि इंग्लिश लोन अनि हाइजेबु तारे नहासिंगा मगोइगा लेनरिबा कंपेटिबिलिटी हाइजेबु तारे मसी मियंग थंबियो हुजिकी ओइनदी आइगी वखंददी इंग्लिश ना यामना हेले हुजिकी अखोई यूथ सिंजना पावस मसीगी फैक्टर से मयाम ओइरमबदी आइ राहुल अदु फैक्टर अमा खतंग दी आइ अमतंग हुजिक डिस्कशन से आइ हाइजो होगे आइगी नोबदा अखोई मणिपुरी से अखोई स्क्रिप्ट अमो ओइना माजे क्रॉसरोड्स त लैगी ना खंजे आइना हाइनी बेंगोली मैतै मयको अदुदुना अखोईगी जनरेशन 60% मुक्ति हुजिक से मैतै मेक पाबा थोए अदुगा 40% अमा हाइदी खितंग हन ओइरबा सिंग हाइ तारेनेको सिंगसिना मु बेंगोली खतंग थोकबा अदुगिदुना अखोई से लाइरिक थम्हा कांदा लाइरिक अमा हुजिक से फोंगा कांदा अनी फोंगेबा हाफ ओइरगा बुक से खितंग थारप तौरगा फोंगेबा अदु फोंगदबा सिंगना जनरेशन तंखाय अमदि सित्रे हाइबदि मीदर पाबा ngamdrabni accessible oidre hai tare aduna adugi factor du yam chauna maru kanu oyena khajai aina ba haidi for example khoi oja sarachan thiam gi book se nungsi bigris laibra kain he khangak pada aingonda bengali khatang lairaga di paninga su like to khangdabrin hoi mati me kuri thoi adu aingonda out of stock oiba khotpa timing da di miduna pa gen he kan khalak liba timing du da book to phanghodrabni na mana muk second thought ta adu di ai asi oina lairage na tawra tawu su yawi aduna adu su factor am oi factor atobo di mam oirambe adu mathak ta hojik se khitang modern oina hai tare ne train no mo na chatpani na khoi english ki book se sin he na chatpa helin ai haijage hoi linthoi da sulak sike hojiki accessibility posila ga koi english ki lyric ki reader siga manipur gi lyric ki reader siga masigi miyeng de kamai thambi be factor amadi martin na haibi greko aise book fair tauba mi maga wari sane ko asigi talk siga mari leina na sana kanda mana haibasi ngasagi manipuri lyric se maitai lon or maitai mayek si khaidok tabida mana na han hairak pase ko yam sitle hai book fair si dai sida akoigi ngasagi india da su local literature se sigi pot se yam sitle haba hujik se manipur da su same thing se thengna ba aingon yam nungai ba mana han hairak pase ko manipur gi maybe because mana hairai se akoigi kanu se print se yam quantity se yam phong da bana na kaino khangde mi sing se phangawra roi na manipuri gi lai sing se loin lai haiba aduga martin haibi bedo du maina khoi the gap amadi dum lai rane ba ngasai gi khoi gi id bengali script pai ko zenzi kangu si dai na pau hai kan moina sidi pa ba thokte hai doi ne ba sigi pot si madi lai ba aduna sidi khoi gi publisher kangu na sigi bridge se dum samjana gadam ne na khansai ko aduga local literature gi oina di yam na pai ba ado sisi yam thine encouraging oi ba pot ne na khale because sidagi si yam paraga di popular oiraga di english pa ba kangu sina su adagi aina khangjaba da su english ta iba writers from manipur se they are attempting translation anamana ai isa jani ko translation attempt taweba because moina english ta na english ta pa ba khatang natte ba ai isa su manipuri literature se yam paeba adai mo su manipuri literature se paeba adai handa booker prize banu mustak na ga logi ba se yam encouraging oeba because kannada dai translation ne ba mana phangi ba booker prize phangi ba lyric se aduna translation gi kanu ga se dum lak tuine ba hen encouraging oeba scope am dum lak tuine ba ngasai gi local
literature se henna pari kai nana manipuri literature se su yamna pahaninge english da iba kanghu da su ai sa su pai aduga sina tongan ba khoi gi literature from manipur hai tare english na iba na taba maite lon iba na taba ada khoi gi manipuri gi oiba khoi gi regional oiba sensibility se mayam yawrakani na khanje translation gi wari su thambi kre masi gi eroina na ekoi mapal da phauna ba mapal da mari ma sagat pai ba je translation na thong oi budoini manipur da Houjikki manipur da translation gi thak si kamai leiri aduga translator thorak puri chang jir kamai ni lein ubi translator se yamna di leite hujik se attempt tawri di aisu khange ba khange de khoi odum pulle wari sanai ko attempt tawri adagi sweetie sapam ma translate khara tawe ado hena di attempt tawri but because akoi gi literature haiba pochima akoi thabak thadoga professionally tawya ba pot na teba aduna mayam se when we reach adulthood akoi gi certain responsibility laibasina phammaga sima translate tawrage adu tawrage haibai pot sidi ngamdaba athuba matamda translation gi pot sisu manipur da am chokhalakani habagi se khajaba Linthoi thambi ki ba publishing matang sida Martin da munglat sike hauji manipur da phongi ba Lairik sing se ayambana author masan lai phongi masak dum ui masigi publication mawong siga mapal gi Lairik puthoi ba mawong siga ani gi masak su kitang phenjin biram hoi hoji hoi manipuri da hoi lamsida hai tare manipur da hai tare ko hoi manipuri writer sing mayam thoklei adubu unfortunately ayambana di self publishing ngatane aduga traditional da phong basina mi yamde haiba tare ko seng adum haijage amarom da di self publish to ba haise yam encouraging oiba poti potni haidi ani I bodu phong dok pa mayam da ka accessible ohen ko adu oiraga su khoi gi publishing se yamna luba potne haidi self publishing to basida marketing masan to jadoini adu editing masan to jadoini hoi magi peer group ta khar budi mayam share to na da na khari torbe adu bu adu makna pheta professional oi haidi ai haining de aduna khoi gi self publishing se yamna lei basisu phai adu khoi gi traditional publishing house se khoi manipur oina di aina masak thokna amta kano tawba yadri na khanjai aduna sigi rom gi side sida indri gai di akhoi work ti ma'am tholak pa di ai adu makta quality yauraba haiba makti haiba di yaroi aduna sigi mawom di lei aduga traditional da tawba sisu amarom da yamna luba pot amani haidi ai work sina phana phajaraga su traditional publishing house amada work to bisal luba da moina pabiram da be moi thousands of kano manuscript ma'am lak pa du da magi du pabiram da be ai natra adu maktuna ma mu as ai gi se phajadra male ai was discourage to doini aduna haiga self publishing yamna phai adubu self publishing ju pasa yamna changba endeavor amani thongi ba singna sadum khangbiram gani adagi akhoi gi selling point of view da su book seller am oina khoi da su push to basi why seng adum haijage kai gi no da khoi gi bookstore du na to ba marketing du mangai ba atopa moi publishing house di kai da we moi di moi masagi social media network ta adagi moi distributor da Lairik se push to we ba moi gi adu duna khoi na writer sing sina ai bookstore khatang thammaga Lairik se sitte na discourage to mokju kano to bani na ko aduna tricky oiba kanodi oidu ai samaksu Lairik ama iragadi aisu traditional phangdadi aisu self publish to doini ba ko mai case da sothaba gi masak to yam sugai thambiri oselak pada thambiki ba sothaba mayam aduga encouraging oiba masak mayam asiga tasen biraga hairi ba ko gi reading culture sakana bu hona ba na ai ba thorok na bu hona ba changchang law ba na hari da mayam tholak laga manipur gi natraga ko gi malem gi akan ba yumbi oina ba gi khongchat asi kamaina kanjilan bi ai kamaina movement asi sapu kan na changchin ba yaga da ge haiba tip saijaga da lambi haijaga da thambina ba haijaga ahan ba da Linthoi ne thambi gani sigi se koi community library se hangbi ba ada community library se huji aina sum thiga chabada uri pokta ama layena taje gi atopa mana mitsna na hangba Lairik kola na kawada male they are trying to begin with children's book asi am thini encouraging wa angang dagi hobby ba se ko asi am encouraging nusiba wari ma kitang mate kadang lejage conflict se horok pakanda moirang de imana bam le nang ai kai mating pangge hangkan mana cheng hawai di ma mating pang na ri kumam Davidson ko ko mai mami ai dum panjarage library ma chang khatang hangningi ngasai internet se thingjan gi basina ahan sing se mostly ahan sing se lai pa ge hairi haba ahan sing se lai pa raga hauraga khabar pa raga horok pa generation to ne ba moi lai pa ge hai na koi se Lairik se angamba collector pi gi ba amai library se hujik su lai ri ba adumai to na community library ma chama sa se hanganingi ade atopa mana long process oigani Arunachal the street library kaina so mo panda Lairik thamaga ma chama sa hangi adu so am thine encouraging way atopa mana book swapping se haibadi aigi Lairik ani lai nangi Lairik ani lai batu ko ona se khoi sumaina panasi ka haibagi akhoi gi sumarakta ade atopam na khoi gi book fair kai kai tawba se sisu yam kaneba maram di pa da batu di aina thigalu ba yadre ba but laira ga di no mana tra no ma di ma pa swa paning da ba parak pasu yae ba ade ma su book fair da chakre ai su chatningi ai su pubiyo kaina angang sing sina mo pa da haiba gumba digital distraction na aina nga sai ma panjagi ko akhoi de screen time sina
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ reading for pleasure dagi matamse lawthohanba ada at the same time akhoi hujik se social media gi matamnina akhoi na social media gi criticism adu da mayam lega so akhoi gi daily life oigrabane basida second omtang haijege ba akhoi gi visibility se aina lyric se ngasai gi aina panjagi bado book fair da chatli se ai mana ba book fair chakre natra book fair da mayam chatnare haije akhoi social media de uiye ba namana adu ai sa chatning doine ba sina lyric leiba gi pot ne ba leiba nataba to make reading visible like se phaktoga public space segi paaba se sigi visibility si so ko encouragement darkar taiba maram di aina sigi pot se kai da ugi ge da aina thaina delhi da lai ngai da metro si da is da delhi metro da like am paiba mi sing se and it was so new to me mafam khuding lai pa bai pot se angon da adu da thak launa kok ta pan gi bai tare aduna mafam khuding gi lai bai pot si dang na taba mafam khuding gi lai pa ra ga hangdo ga anywhere koina public space da reading gi visibility se si so am encouraging tongning ge atopana su ura ka paning na ba hai tare ko lai ba khang na taba phakto ga pa ba se aduna sigumba si am kanai na khale ai ngasai gi reading culture se hena chawkhat na ba ofam sima martin de lakse kramaina iho ji kanjilan bi aina khanjabada mi khudimak se storyteller ne na khanjai bai hoi haidi for example huji akhoi wari sanai ji storytelling gi part amane na tra adagi ai gi friend namaga ai ga akhoi gi private time da wari sanaba khoi gi family da chak chami nei ngai da ahan namna wari yam liba mainly kat oral ga jo storytelling ni dana aduna sigi pot se akhoi gi mi khudimak to ina stories yaw bane ba aduna ai gi oina ajaraga di akhoi gi youth sing adagi ahan sing bu oira su wari se liba gi tradition se adum chathabi ba ahan namna wari am tang li ge tawrasu aina phone melaga kano to mo ta kano to bi haibiru ne babong huji gi wari do hairaga haugraba amagi wari bu oirasu liba storytelling gi tradition se sathari gai khoina reading amusung writing se henkal kani na khalli kai gi no bada aina wari am leiraga di asmi amna nang wai am nungai bai nang do story om oina iu haiba ai i doine ba ada khoina conflict kana haugalak pada ai sana scroll gi website ta aina article ama haidi story ama hai tare ne akhoi gi conflict hor pagi wari bookstore gi staff amaga magi friend amaga mo ani si wari se aina i ba aina hek i bado ai gi on kanu mane resistance amane ba ko numit da i gi bado adu i bado su aina wari se sena dum haijage aina ai gi close friends in the li bado bai nang adu wai am phajai nang i won hairak pani bai mon adu to bodi ai mon encourage to gi de cd i ge mayam da su khangan jin haibaga sigi pot ai gi storytelling se aina article amon i badagi phongdo khib dagi mayam loi ta badagi asnang wai do yam encouraging oi adu maina akhoi na huji ki lairik pa ba na tra i bagi pot se akhoi gi jam jam storytelling amadai horakani na aina phawjai ba aduna aina haijaga da budi haidi kan wakhanda saideng amu ining phawra ba adum che khulong pai biu adu kano to ibiu adagi adu i badu na hena paning bo su phawduine pari ba mi dun su ining bo phawduine adu maina breakthrough to ba machangi na ai haidi akhoi gi changai wari phunga wari loinari ba manipur da aduga top top wari liba narrative art form loinari ba manipur da maru mara tagada ba wakhalon dun ni khali yam chana bu chuna ba wakhalon ni khali thambi si yam ngai jai ngasi phung saba kalai ba upa sari bage de koina khangje da bai je butare adungam ba yam maru ba topic ama Lairik amadi Houjikki Naharol haiba sida sagi insight puthopiraga manipur gi naha singna puning loksing oi ba wafam sing thambiramba Martin amadi Linthoi Imphal da tawmal thangbu chiri thank you for inviting